Good morning, students. Today we learn about electronic spreadsheet. A spreadsheet is a software that is used to assist people in performing tasks that require the use of mathematical calculations and operations. A spreadsheet is designed around a table system of rows and columns. ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਇੱਕ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨਲੀ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਟਸ ਅ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਆਫ ਰੋਜ਼ ਐਂਡ ਕਾਲਮਸ। ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਸਟੋਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਨੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲਾਈਕ ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਸੋ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟਸ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਈਕ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਟੀਚਰਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੰਬਰ ਆਫ ਪਰਸਨ ਯੂਜ਼ ਦੀ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਫॉर storing their data. Here is a window of spreadsheet which shows here are number of rows and columns which make the table. Next, parts of spreadsheet: rows, columns, cells, range. First one is rows. Rows. A row is a horizontal section of a spreadsheet. Rows run from left to right. Rows are labeled with numbers like 1, 2, 3, 4, 5, etc. There are 10,48,576 rows in an Excel spreadsheet. Like we see horizontal section which called as row. These are labeled with numbers 1, 2, 3, 4, 5 up to 10,48,576. Next, column. A column is a vertical section of spreadsheet. Columns run from top to bottom. Columns are labeled with letters like A, B, C, D, etc. There are 16,385 columns in an Excel spreadsheet. We see here are the columns. These are the columns. Okay, these are from top to bottom and labeled with A, B, C, D, E, F. Okay, next one is cells. A cell in where a row and column meet or intersect. Intersect point ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? Cell. Like A1, the smallest unit of a spreadsheet, and cells ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ? Smallest unit of the spreadsheet. The actual area where data is entered into the spreadsheet. Actual data means ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਪਰੈਡਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਬਲਡ ਵਿਦ ਲੈਟਰ ਐਂਡ ਅ ਨੰਬਰ। ਸੈਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਫਰਸਟਲੀ ਕਾਲਮ ਨੇਮ ਐਂਡ ਰੋ ਨੇਮ, ਲਾਈਕ A1, C2. Here are the active cells, selected cells, and here is the labeled name like A1, C, A1. A is the column name, 1 is the row name, and next C2, C is the column name and 2 is the row. E3, E is the column name, 3 is the row. Okay, next is ranges. A ranges is any adjacent set of cells in a spreadsheet. Adjacent means all of these cells are either side or up and down from one another. Ranges are labeled as follows: first cell in range and last cell in range. Like sometimes we want to select the cells, so we have to denote the range. Like first cell, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ cell ਨੂੰ select ਕਰਨਾ start ਕਰਨਾ ਹੈ. Last cell in the range, which one is the last cell, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ select ਕਰਨਾ ਹੈ, that is called range. Like for example, A1 colon A8. A1 is the first A column and first row. Select ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਸੀਂ?
8 तक, A column 8 row. It selects from A column first row to A column 8 row. Like we select the first column up to 8 rows. Next one is D1 to D12. So D column select कर रहे हैं ਅਸੀਂ D1 first row to 12 row तक.